สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทดลองเล่นเกมในราคา219 บาทกันดูนะฮะแต่ว่าผมจะเอ่อไม่ขอพูดถึงแล้วกันว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแต่ว่าดีกว่าพวกเราไม่มีเกมเล่นแล้วก็ดีกว่าที่มันไม่มีใครผลิตเกมดีๆออกมาให้เล่นนะครับไม่ว่ามันจะสนุกไม่สนุกยังไงนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอมีให้เล่นก็พวกเรามีเกมไม่เยอะอยู่แล้วนะครับ มีก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้นะบางนานๆทีก็จะมีคนเขียนหมดเกมนั่นเกมนี้มาให้เล่นทีหนึ่งเอออันนี้เป็นเกม Blind Survival นะฮะเป็นเกมที่เพิ่งออกมาได้สัก2-3 เดือนนี่นะฮะผมก็จะพาเข้าไป Blind Survival 17 of ก็จะมีก็ตรงๆนั่นแหละฮะการใช้ชีวิตเอาตัวรอดนะครับ Blind ของ Survival พี่บ่าของพี่บ่านั่นเองของพี่บอดเรานั่นเองแหละ This game is a three-dimensional audio game. It is therefore essential that sounds coming from your right are heard in your right ear, and that sounds coming from your left are heard in your left ear. If your headphones aren't properly balanced, or you have a minor hearing loss in one ear, it might help to adjust the stereo balance in this game's settings menu. If the following audio cues are heard in the wrong ear, your headphones might be on the wrong way.This should be coming from your left. This should be coming from your right. Press confirm or escape to continue. เพื่อนๆสามารถเล่นได้3วิธีนะครับเกมนี้ก็คือมันจะรองรับการเล่นเมาส์ไปด้วยคีย์บอร์ดไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะเมาส์หรือว่าจะเล่นคีย์บอร์ดอย่างเดียวหรือว่าจะใช้แพดคีย์พวกที่มีจอยสติ๊กก็ได้นะครับโดยหลักแล้วมันก็จะเป็นการใช้ชีวิตมันจะมีสตอรี่โหมดเกมเพิ่งออกมาได้สัก2-3 เดือนนะครับก็ลองดูผมจะไม่ไปละเอียดมากนักนะครับก็เดี๋ยวจะเล่นมันจะได้จบไปแต่ว่าผมจะเล่นให้ฟังเสียงสักเพียงเล็กน้อยนะครับ เกมนี้มันจะมีอยู่คล้ายความเป็น Hero Call นะครับเกม Hero Call อยู่อันหนึ่งก็คือไอ้บทที่เขาพูดเนี่ยเวลาเราฟังไม่ชัดเราสามารถที่จะกดตัว N นะฮะไม่ใช่ปุ่ม N นะตัว N ตัวอักษร N เนี่ย November เนี่ยอ่านให้ NVDA มันอ่านได้นะครับว่าเขาพูดอะไร มันก็จะเผื่อเราจะเอาไปไปแปลอะไรพวกนี้นะฮะ Blind Survival Use Story Mode เนี่ยมันก็จะมี Story Mode Game Mode Game Mode Tutorial from the Tutorial เนี่ยมันจะเป็นบทช่วยสอนนะครับก็คือปุ่มมันก็ไม่ได้ยากนะครับสำหรับผมเล่นที่เล่นกับคีย์บอร์ดนี่ก็จะมีปุ่ม WASD เอาไว้เดินลูกศรซ้ายขวาเพื่อหมุนทิศทางนะครับส่วนการใช้อาวุธก็จะเป็นการใช้ลูกศรขึ้นหรือว่า Space Bar นะใช้ได้2ปุ่มการยิงการใช้มีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดู ลองดูนะครับมันจะมีนะโหมด Challenge Tutorial from beginning Challenge settings Setting Challenge Tutorial Game Modes Tutorial Challenge settings Challenge Tutorial from Game Modes Story Mode Story Mode ก็จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนเกมโหมดก็จะเป็นการยืนฆ่าซอมบี้เฉยๆนะฮะแล้วเก็บของ ก็ลองผมจะลอง Story Mode ส่วนอื่นๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปเล่นกันนะฮะมีกระเป๋าเก็บของด้วยนะฮะมีอยู่3 สล็อตก็ใช้ตัว I เนี่ย Inventory Story Mode Use vertical keys up and down to select an option Confirm with Enter Space Continue New Game เลย One day, just one day, ก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนี่แหละครับ took to make this place a nightmare. เกมนี้เพิ่งออกได้ไม่นานนะ The day before that day, a man had shown up early for his work as a radio broadcaster. He went there alone to pre-record a program that would air later that day. But after the program had aired, some parts of it was mysteriously gone, just like the radio host himself. Can you hear that? It's the sound of ocean waves roaming the fields. Actually, we're in a studio right now, so Anyway, I'm Dr. Andrew, expert on the history of the Gari Island. This is known as one of the most peaceful places on Earth.
but the people who grew up here often get to hear the story of the brutal civil war that happened over 100 years ago. Almost half of the inhabitants died. My grandpa used to tell me the story every night before I went to sleep. It always brings me such joy when the great hero climbed the watchtower. Fun fact, we can actually see the watchtower from the studio. For better or worse, the military force that the island once had withered away like autumn leaves. Probably because no one believes we would go to war again after how many that lost their lives in the Civil War. And during this tough time, people had to find new ways to support themselves. One of these ways was by exporting wool, thanks to the special breed of sheep that lives on this island. Therefore, a lot of people consider the sheep to be holy. Unfortunately, a few sheep mysteriously disappeared a few weeks ago, and many older folks are taking it as a bad omen. And the fact that the government is trying to sweep it under the rug isn't making people calmer. Especially when you consider that the annual sheep festival is held today. Regardless, Gari still remains a very peaceful island, even though it is still quite unknown. But that's the end of this small history lesson, and I hope you enjoyed the sheep festival. Finally done recording. Now it's time to pay that watchtower a visit. A scream pierces through the night, jolting you wide awake. You call out to your friends, but get no response. The sudden realization that you're alone in the tent makes adrenaline surge through your veins. But if one of your friends are in trouble, you have no choice but to leave the tent and investigate. There's a camping knife in your bag. You should take it before you head out. You retrieve the knife from your bag. You have now obtained your first weapon. To equip the weapon, you must first open the inventory menu. There are two ways to do this. Either you can open the pause menu by pressing start on your controller or escape on your keyboard and then selecting the inventory. Or you can press the I key on your keyboard to open it instantly. Go ahead and open the inventory. ช่วงแรกๆก็จะมีการสอนก่อนนะฮะกด I หรือว่า Escape ก็จะมีเมนูอย่าง Pause นี้ and inventory. Continue. Controls and tutorial with. อย่างนี้นะฮะก็กด I อย่างง่าย The inventory consists of 3 slots. In each slot, you can put a different weapon or equipable item. You can use up and down buttons to navigate between the different slots. Once a slot is selected, you can press right and left buttons to change the equipped item inside it. Please put the camping knife inside the slot and then exit the inventory with the escape button or back button on your controller. Weapons. Navigate up and down to select a slot and change weapons with left and right. Once you exit the inventory, you can select the different slots with 1, 2, and 3 keys or the D-pad left, up or right on the controller. Exit inventory with escape key or back button on your controller. Slot 1 empty-handed. Slot 2 empty-handed. Slot 3 empty-handed. ก็เขาก็จะแนะนำบอกว่าใช้ลูกศรขึ้นลงเนี่ยเพื่อเลือกสล็อตแล้วก็ลูกศรซ้ายขวาเพื่อเลือกอาวุธที่มี Slot 1 empty camping knife. Slot 2 empty empty-handed. Empty-handed. Slot 3 empty empty-handed. Slot 1 camping empty-handed. Empty-handed. Weapons. Navigate up and down to select slot 1 empty-handed. Camping knife. กดลูกศรขวาเลือกแล้วก็ Escape ออกไป Pause menu. Use navigation keys to select an op. Escape ออกไป Good job! The camping knife is now equipped in a slot. You can switch between the slots using the 1, 2, and 3 keys on your keyboard respectively, or the D-pad left, up, and right, where Okay. left is the first slot, up is the second, and right is the third. You can now continue your adventure. ก็จะมีกดเลข1 2 3ก็จะเป็นการเนี่ยกดเลข1เนี่ยกดสเปซหรือลูกศรขึ้นก็ได้นะฮะเนี่ยกดอันเดียวอันนี้ขอให้adventure continue ก็คือการผจญภัยต่อไปก็ให้เราเดินตามเสียงนี่ไปครับเสียงมันอยู่ทางไหนก็นะกดไปหมุนไปโอเคแล้วกดสเปซพอได้ยินเสียงแก๊กแสดงว่ามันโฟกัสตรงแล้ว
What the? That's the sound of a zombie, just like the ones you've heard in countless horror movies. And judging by the screams earlier, this is no prank. This is a real zombie. And you have no idea how many more could be roaming around the camping site. You should sneak past it into the forest by following the river to your left. But part of you also want to fight this zombie. ต้องเข้าไป Fight. They managed to kill the zombie, but sadly, the victim is giving no signs of being alive. You think they're already dead. The thought of touching a dead body frightens you, but you need to know if it's one of your friends. You kneel down and check the body. It appears to be a short woman wearing a negligee. You unwillingly give out a sigh of relief. That's not one of your friends. You realize that if you don't run off into the forest by following the river to your left, you might end up like this poor woman. เจอ ผู้หญิงเขาบอกว่าถ้า ตอนนี้เราอยู่ในป่า ถ้าเราไม่อยากหลงป่า เราก็ต้องเดินเลาะตามแม่น้ำที่อยู่ทางซ้ายเรานะครับ ก็มันอยู่ทางซ้ายเราอยู่แล้วเราก็เดินตรงไปน่าจะเป็นประมาณนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเนี่ยBlind survival. Will you live to hear another day? Okay. The sound you just heard indicates that the game has been saved. You've now unlocked the ability to hear walls. When facing an object that you can't walk through, like the fence preventing you from walking into the river, a metronome sound will play. The volume of the sound is determined by the distance to the object you're facing. Use this to swiftly traverse your environments. The scents of the forest brings back pleasant memories of the childhood vacations to this island. The calm atmosphere is bringing down your adrenaline levels, making you realize that it's actually quite cold. It appears the morning sun has yet to grace the dense canopy with its warmth. Following the river should be a good way to not get lost in the forest. โอเคให้เดินตามแม่น้ำไปมันจะได้ไม่ต้องหลงทาง อะไรอ่ะ Seems to be a door to a house. Surprisingly, the door isn't locked. You step inside. You smell gunpowder. Are there weapons nearby? A glass shelf. You wonder if there's some way to open it. You have a feeling there might be weapons inside. A glass shelf.
You wonder if there's some way to open it. You have a feeling there might be weapons inside. A glass shelf. You wonder if there's some way to open it. You have a feeling there might be weapons โอเค inside. There's a chair in front of a desk. You can use it to break open the glass shelf. With incredible strength, you pick up the not-so-heavy chair. Seems like all those hours at the gyms really paid off. You brace yourself and, carefully not to hurt yourself on the glass, you feel around the inside. There's a gun here. You hope there's ammunition nearby. You've now found a gun, a powerful but very loud ranged weapon. Using it will cause zombies in the area to hunt you. Fire it using your activation button. Now, please open your inventory. โอ้เขาสอนตลอดทางเลยนี่หว่า You should now put the gun inside a different slot than where you have the knife. When you have the gun and the knife inside different slots, you can easily switch between them during combat. Weapons. Navigate up in slot 1 camping knife. Slot 2 empty-handed. Gun. โอเค Pause menu. Use navigation keys to select The an option. knife and Continue the game gun with it. are now equipped in 2 different slots, and you can easily change between them using the number keys on your keyboard โอ or เค the D-pad on your controller. This will be very useful inside combat, because now you can go from ranged to melee. But before you can use the gun, you will need to find some ammunition for it. Hmm. คืออะไร You check the desk where the chair was standing. You found some ammo. You feel ready to Wow. go back to the camping site. With newfound courage, you step out of the house. One ว้าว unfortunate surprise awaits. After leaving the hunting lodge, you quickly realize that the area has been surrounded by zombies. If you use your new gun, it will reveal your location, and they might all come for you. It might be best to be sneaky this time, but this choice is up to you. 19. Swarmed. Mission failed. Press your confirm button to try again or your back button to quit. After leaving the hunting lodge, you quickly realize that the area... Ui. critical. Why? After leaving the hunting lodge, you quickly realize that the area has been surrounded by zombies. If you use your new gun, it will reveal your...
วาย Critical. After leaving the hunting lodge, you Critical. after leaving the hunting lodge, pause menu, use nav inventory. This is the hunting lodge. This is the hunting lodge. อ๋อ นี่คือกำแพง This is the hunting lodge. This is the hunting lodge.เดินตามแม่น้ำไปอ่ะ This
This is the hunting lodge. This is the hunting lodge. เดินจ้องเข้าไปหามันได้นะโดยการกดชิปแล้วก็เดินไป You exterminated all the zombies in the area. Time to follow the river and get back to the camping site. Okay. You exterminated all the zombies in the area. Time to follow the river and get back to the camping site. กลับไปที่แคมป์เหรอ Pause menu. Use navigation keys to select an option. Continue game with pause menu. Use navigation keys to select an option. Continue game with escape. Achievement. achievement ด้วยฮะโอ้ You exterminated all the zombies in the area. Time to follow the river and get back to the camping site. You exterminated all the zombies in the area. Time to follow the river and get back to the camping site. ไปทางไหนแล้วนี่ทีนี้ครับ อันนี้คือกำแพงนะฮะไอเสียงซาวแบบนี้ Finally back to the camping site. You forgot your phone in the tent this morning. It might have news about what's going on. And perhaps your friends have tried to contact มีโทรศัพท์ด้วย Joel and Sophie are strong, but you are still very worried for them. Okay. This is a tent. You should follow the edge and walk in through the entrance. This is a tent. You should follow the edge and walk in through the entrance. This is a tent. You should follow the edge and walk in through the entrance. You go into the tent. It doesn't seem like your own, but you should check it out. โอ้ Weapons. Navigate up and slot 1 camping knife. Slot 2 gun. Slot 3 empty-handed. 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 Pause menu. Use navigation keys to select an option. Continue game with escape. A bag of clean clothes. This could be useful to remember. What's this? A bikini. Not even Sophie would wear something this revealing in public. You hope she's safe right now. A bag of clean clothes. This could be useful to remember. A bag of clean clothes. This could be useful to remember. What's this? A bikini. Not even Sophie would wear something this revealing in public. You hope she's safe right now. Weapons. Navigate slot 1, slot 2 gun. Slot 3 empty-handed. Empty-handed. Pause menu. Use navigation keys to select an option. Continue game with escape.อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเดินตามไปนะฮะเนี่ยเพื่อนได้ยินเสียงดีดนิ้วเราก็กดสเปซหรือลูกศรขึ้นก็ได้ A basket filled with small spray bottles. You gently spray and... Oh, phew, oh, this is pepper spray. Just what were these people needing all these pepper sprays for? You take a few bottles and put it into your bag. It might prove useful in combat.
You can use the pepper spray to escape melee battles with zombies. This will stun the zombie, giving you a chance to escape, or enabling a critical attack with a melee weapon. To use a bottle during a melee battle, press Escape on your keyboard or back button on your controller. If you want to know how many bottles you currently have, equip it to a weapon slot and activate it. Don't worry, this will not consume any bottles. Achievement. โอเคเพื่อนๆผมว่าแค่นี้ก่อนเพื่อนๆลองไปหาซื้อมาเล่นกันดูนะ คุ้มไม่คุ้มก็นะใครที่อยากลองก็ลองดูนะครับก็เอามาแนะนำกันนะโอเคเท่านี้แหละครับเดี๋ยวผมไปหาเล่นต่อกัน